נסתכלה, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. אוי חלה. Shabbat Shalom. Good afternoon. Welcome to Bet Tzedek. I'm Steve Wernick, Rabbi Wernick. I'm here with Aviva Chernick, our artist in residence, who will be our Shlichat Tzibor, our prayer leader this evening. Rabbi Friar Batson is with us as well. And we are excited to be together for another wonderful, hopefully inspiring, uplifting, and contemplative Shabbat experience. We are using the Siddur Sim Shalom for Shabbat and festivals, and we encourage you to follow along, to sing along, to be in a comfortable makom tefillah, a comfortable place of prayer. You'll need your kavanah, your intention, your ruach, your spirit to participate this afternoon and evening. And if you wish to recite Kiddush with us towards the end of the service, you might want to at least think about where your kos Kiddush, your Kiddush cup is, as well as wine or grape juice to join us in those brachot. We begin this time of year with Ashrae, a collection of psalms in which the psalmist expresses the longing, the desire to be in God's presence. Ashrae yoshvei veitecha od ya'alu chasela. Blessed are those who dwell in your house, God. They shall praise you forever. Blessed the people who are so favored. Blessed the people whose God is Adonai. This longing to be in God's presence is our longing as well. So we take a deep breath in and out. And we focus our intention. Ashrae yoshvei veitecha od yehalalucha od yehalalucha selah. Ashrae mshekachalo Hashem shenei Eloham tila leDavid v'michadon. Tehillat Adonai daber pivi v'arak kol basar shem koshol olam va'ed v'anachnu nevarach ya mi'atav yad olam hallelujah. On page 12, we turn to the mourner's Kaddish. We'll invite those who mourn, those observing yard site, and we would join their prayer to rise as we sanctify God's name with its words. Yitgadal v'yikadash shemei rabbah, bi'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyamechon uvchaye dechol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabba mevorach la'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipoar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu la'ela min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran bi'alma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav Hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru amen. You may be seated. As we turn to Yedid Nefesh on page 14, let us first recite together at the bottom of the page a Shabbat prayer by Ruth Brin. Dear God, help us now to make this a new Shabbat. After noise, we seek quiet. After crowds of indifferent strangers, we seek to touch those we love. After concentration on work and responsibility, we seek freedom to meditate, to listen to our inward selves. We open our eyes to the hidden treasures and the infinite possibilities in the world you are creating. We break open the gates of the reservoirs of goodness and kindness in ourselves and in others. We reach toward one holy, perfect moment,
of Shabbat. ידיד נפש אברחמן משוך עבדך ארץ עונך ירוס עבדך כמו היה ישתחווה מול הדרך יאהב לו ידידותך מנופת צור וכל טעם הדור נאה נאה זיו העולם נשי חולת אהבתה איי איי אנה אלנה רפאנה בהרות לה נועם זיווה אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם היה ותיק ימו איי 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 רחמך איי איי חוסנה אבן אוהבה איי איי כי זה כמה נחשוף נחשף לירו בתפארת וזך אנא אלי מחמד ליבי ושנה ואל תתעלם היה יגלנה נא יפרוס חביב עלי נא סוכת שלומה איי איי תאיר ארץ מכבודה נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וכונני כי מעולם Everyone now. Yana
na nai 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 nai. Ya na nai 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 nai. Huranena Ladonai Naharia Letzur Yishenu Nekad Mafana Betoda Bizmirot Naria Ay 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 Melech HaGadol HaKol Elohim Asher B'yadam Asher B'Kayavim lo היה ועשהו יבש בוא נשתחווה ונכרע בואו נשתחווה ונחרני וחלילה כי הוא היום האל אם בקולו תשמעו היום אם בקולו תשמעו גם אל רבו תקשו לבבכם 40 שנה כי מריבם כי המסע שנשבעתי ויפי שנשבעותיכם בחנוני אם יבואו נא מלוכתי 40 שנה קופתו ואמרם תוהי לבבכם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ויפי אם יבואו המנוחתי. Page 16. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, איי איי איי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, איי איי איי, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, עפתי כל תבל בתימו, ידין עמים במי שמי, ישמחו השמיים ותגי הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, נאי 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 נאי
ענן ואפל סביביו צדק ומשפט נכון נכון כיסא, כיסא. איש לפניו תלך תראה סביב צרב. העיר ותחל לבביו הארץ תבערתה ותחל הארץ. ערים כדורים. שמה ותשמח ציון, המתעללים בהם ישתחוו לך. שמה ותשמח ציון ותגיע לעבודת יהודה למען בשבתך אדוני. כי אתה אדוני אלוהינו שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. ובני סדרה ושומר של חדידה אם יצילם. אור זרוע לצדיק ולישי לב שמחה. שמחו צדיקים והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים. גילה צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. היו לאדוני קולות פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בחינה ובחינה וכל זמרה כל שופר יזמר. וישב הנרות ימחרוך ואחרים יראה. פני אדוני כי בא לשפוט הארץ. שפוט תבל בצדק וימים במישרים. Page 19. אדוני מלך יגזו עמים. יושב כרובים תנות הארץ. אדוני בציון גדול ורם הוא כל העמים. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא ויוזמר משה וירם בכונה ושמו וקוראי שמו. עמוד ענן ידבר עליהם. ושתחוו לדם רלב קדוש הוא. עמודותיו וחנה ושמואל וקוראי שמו וחוכמתו. ורים. אלוהינו אתה אלוהינו אתה ניתן סבל כלזם. אנחנו להרכו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 20, we rise as we are able for Mizmor LeDavid, Psalm 29. In this psalm, we hear a portrayal of God as revealed in the thunderous storm. 7 times the voice Adonai is mentioned, and some, as the note tells us, some interpret this as an allusion to the 7 days of creation culminating in Shabbat. Page 20. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני האלים. אבו לאדוני כבוד ועוז. אבו לאדוני כבוד שמו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בידר כל אדוני שובר ארזים. אדוני יתזה אבנו בקדם כמו בקדם. יחל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול עלי אלוהים. כל אדוני
חוצה ולבוטש, כל אדוני וישב יכול אדוני להכיל, אדוני מלך מת לעולם. בקודש, כל אדוני יכול נא ללכת יברך את עמו בשלום. אדוני למה בויה שם, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Nine 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 ya nine 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 ya nine 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 et amo v'shalom. May be seated. We continue at the bottom of the page. Ana b'koach. Ana b'choach gdulat yamincha tati zerura kaberina rina tamcha sagveinu dareinu nora nagibor dor sheichudcha kivavat shomreim achem tarem rachamim tzidkatcha tamid gamleim chasim kadosh merov duchanai eladecha yachigenu Shabbateinu kabel ushma tza'akateinu yodea talumot yodea talumot. The Talmud relates that every Friday evening, Rabbi Hanina would wear his finest garments and declare, "Come, let us go out to meet the Shabbat queen." Rabbi Yanai also would put on festive clothes and declare, "Come, O bride, come, O bride." I'm interested in these sayings from the Talmud as it relates to clothing because this week's Parsha, Parshat Tetzaveh, also relates to clothing, to the beged, the clothing of the high priest. The clothing of the high priest was very special. There would be pomegranate bells at the bottom of his robes. He'd wear a breastplate with the stones of the tribes represented over his heart, and so forth. Clothes are indicative of the experience that we are engaging in. When we come to shul, we hopefully, put ourselves together a little bit more than perhaps when we go to the gym or when we go someplace else. And so too for Shabbat. For Shabbat, when the day comes in, we prepare ourselves, body and soul, clothing and spirit. And when we have done so, though we might not go outdoors to welcome Shabbat as Rabbi Hanina or Rabbi Yanai did in their clothing, we do face westward, the direction of the setting sun, which signals the arrival of Shabbat.
And we bow with the words Boi Chala as we physically welcome the presence of the Shabbat Queen into our midst, wearing our finest Shabbat clothing. L'chadodi is on page 21. Chadoti likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. L'chadoti likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, yishmiyanu el hamiuchad. Adonai echad u'shemo echad, l'shem v'tiferet v'litila. L'chadoti likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Chadoti likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם לסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, איי לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. L'chadoti likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. מקדש מלכים מאוחר, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת בימי קבחה, והוא יחמול עלייך חמלה. איי איי לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. נערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרובה אל נפשי גאלה. איי איי לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לחדותי לקקלה, בני שבת נקבלה. לחדותי לקקלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שידבר כבוד אדוני, עלייך נגלה. לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בכי יחסו עניי עמי ונבנתה עיר עתילה. לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. אוי והיו למשיסה שעושה ורחקו כה מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך. חוקים סוס חתן, חתן הכלה, לחדותי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על יד איש, בין פרצי
נשיא ונשמחה, ונגילה לך דודי, ויקרא קהלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום לתת בעלה, גם בשמחה וסולה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי, לקרא קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקרא קהלה, פני שבת נקבלה. It's at this point in the service, when we have welcomed Shabbat into our midst, that we also pause to recognize and welcome back to the congregation those who have suffered a loss and have been sitting Shiva. As a congregation, we extend our condolences to the families of Marilyn Gwartzman and David Redinger, who passed away this week. We express that with the words of comfort found at the bottom of page 22. Hamakom yinachem etchem b'toch sha'ar v'leit Zion v'Yerushalayim. May God comfort you among all the mourners of Zion and Jerusalem, all the mourners everywhere. Amen. May be seated. We continue page 23. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, נגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Let's continue responsively in the English. It is good to acclaim Adonai, to sing your praise, exalted God, to affirm your love each morning and your faithfulness each night, to the music of the lute and the melody of the harp. Your works, Adonai, make me glad. I sing with joy of your creation. How vast your works, Adonai, your designs are beyond our grasp. The thoughtless cannot comprehend, the foolish cannot fathom this. The wicked may flourish, springing up like grass, but the doom is sealed, for you are supreme forever. Your enemies, Adonai, your enemies shall perish, all the wicked shall crumble. But me you have greatly exalted. I'm anointed with fragrant oil. I've seen the downfall of my foes. I've heard the despair of my attackers. The righteous shall flourish like the palm tree. They shall grow tall like a cedar in Lebanon. Planted in the house of Adonai, they will thrive in the courts of our God. They shall bear fruit even in old age. They shall be ever fresh and fragrant, to proclaim Adonai is just, my rock, in whom there is no flaw. דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני, צורי צורי, ולא עוולה תעבור, אדוני מלאכיות לבש, לבש אדוני יוציא תזרח, תיקון תבל בל תימות, כי זכה מידינו מתנה שאו נאות, אדוני נשאו נאות חלם, יישאו נאות תחיין, מכל הדברים אביב אדיבים משברי ים, אדיב אורם אדוני. עדותיך נעמדו מאוד, לביתך נאווה קודש אדוני, לאור
page 24, we rise for Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah, b'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chaye chon uv'yomei uv'chaye dechol Beit Yisrael, b'gala uv'zman kariv v'yamru Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach la'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam v'yitnasei v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudsha brichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran bi'alma v'yimru Amen. Yehei shlama Rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'romav Hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. May be seated. We're just a little bit shy of a minyan tonight, which is a good place to remind everyone that we are open for Shabbat, both Friday and Saturday mornings. And we are going to start opening again for daily minyan starting Monday. Monday, Thursday, and then starting the next Sunday. And then God willing, as things keep going, we'll keep going and, bring ourselves back to be able to gather together safely. But for now, we're on page 28, and we'll continue with the first bracha before the recitation of Shema, the Bracha of Creation, in this case of the evening twilight, of evening dusk, Ma'ariv Aravim. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה פותח שערים ובתורה משנה עיתים מחליף את הזמנים סותר את כה ויקטנו ביום ולילה ברור מדי חושך וחושך מפני יום ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Amen. We are loved by unending love, אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו ושופטנו קומנו נסוף. small for the way to the with the hazard. We know we are familiar with him, the Yom Balayla. Yavadcha tasem imenu leolamim. Baruch ata Adonai. Ohev amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך ליום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך. ים שמות. אשר הכי לכם יום.
We're on the top of page 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה מלכותך ראו בניך בוקם לפני משה זה עלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיבד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני God Israel. Amen. We're on page 33 on the top. Ashkivenu, 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 Adonai Eloheinu l'shalom. V'amidenu mokeinu l'chaim ufros aleinu sukkot shalomech. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. We welcome you to rise as you are able on the top of page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדעתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש וביום השביעי שבת ויהי נפש. I invite you to take some time for private prayer beginning on page 35, A or B in Hebrew or English, or just take this time to speak to God, whatever is on your heart.
Ay, 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 we're on page 47 at the top. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. We continue on page 49. If you're able, please remain standing for Kiddush. Thank you, Rabbi Feyerbotzen. Sabri l'chaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבע קודשו באהבה, ורצה הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. הבנו בחרת ואותנו קידשת, כהנים ושבע קודשך באהבה ורצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Aviva's favorite. I thought just Sydney liked it, but apparently you do too. Special. Oh, so special. We continue with Aleinu on page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כאויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנו את השמיים ויוסד הארץ עכשיו יקרא רבה בשמיים אלוהים. השבות אל לבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ובארץ. אוקיי, נקבל לך אדוני לראות במהרה בתפארת עוזך להביא גדולים מארץ של ילדים קודם. ונאמר והיה אדוני נמלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
As a community, we offer our condolences to the families of David Redinger and of Marilyn Gortzman, and we also acknowledge the yurtsites of Lynette Sepler, Daniel Cheslow, Henry Cohen, Bernard Garfunkel, Michelle Goldstein, Sonia Sarah Goodman, Joseph Greenberg, Shirley Grossman, Thelma Hitzig, Janie Lester, Goldie Lewin, Goldie Maltz, Max Menkes, Cecilia Ross, Morton Signer, Seema Teitelbaum, Harry Yaloff, and Percy Zeifman. If there's people who are watching from home tonight who are in Shiva, we are including you with our intention and our kavanah, and we invite you to join on page 52 for the words of the Mourner's Kaddish. Yit Gadal ve'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach hirutei ve'amlich malchutei v'chayechon uvyamechon uvchayei dachol beit Israel v'agala uvizman kariv v'imru Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mivorach le'olam ulomei umaya. Yit barach ve'ish tabach ve'it po'ar ve'it romam ve'it naseh ve'yit hadar, ve'yit alev, ve'yit halal, shmei dekudsha, brichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da miran ba'alma v'imru, amen. Amen. Yehei shalama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Amen. Oseh shalom bimromav, huyaseh shalom, Aleinu ve'al kol Israel v'imru amen. Please be seated. A number of announcements this evening. We'd like to wish a mazel tov to Kara Sherman, daughter of Derek and Allison Sherman, and granddaughter of Phil and Fauna Litsky, who will celebrate her mitzvah tomorrow at Mincha and Mariv. Some announcements that was already mentioned but we're really excited about is that starting Monday, we will be having in-person morning minyan Monday, Thursday, and Sunday. Monday and Thursday at 7:30, Sunday at 8:45, but on the 21st, it's also going to be 8:45 because it's Family Day. To join us, like for Shabbat, please ensure that you are fully vaccinated, and we do at moment required to wear a mask at all times. If you have not yet uploaded your vaccine verification to the synagogue, you can do that during, you can just bring your material with you or upload it to the website. Tomorrow we'll be back here at 9:30 in the morning, and then at 6:30 we'll join on Facebook and Zoom for Havdalah, Torah study, and Mourner's Kaddish. And next week, evening services are at 5:30 p.m., so we're moving up again. Purim is coming. I mean, not right away because we have 2 Adars, but Purim is coming, and we are thrilled to announce that we are putting together a Purim parody video, and we're looking forward to so many people joining us to show whatever skills you have, where we can do the Yud, Hey, Vav, Hey. Okay, I can do a YMCA with my arms, but I don't know how to do the hey. We are so grateful to Cantor Sidney Ezer for reworking the YMCA by the Village People. If you need help, we invite you on Wednesday the 16th between 12 and 5. Our production team will be available. All Yud Hey Vav Hey video submissions need to be in by 6 o'clock this time next week. On Sunday, we are so delighted to bring via Zoom Cantor Lizzie Shamash for Yoga, Movement, and Torah as part of our Bria, the Body series. We're so grateful for Aviva for putting these together. I'm a student of Lizzie's, and she is amazing. She will expertly guide us in a session designed to relieve stress, which I'm sure 1 or 2 of us need, stimulate rejuvenation and healing as we increase awareness of breath and grounding through our bodies. If you think this is something totally new and totally weird, trust me, it's Jewish. I encourage you to join. A week from Sunday, the Bet Tzedek Refugee Sponsorship Group is presenting Understanding the Humanitarian Crisis in the Tigray region of Ethiopia.
Please register for that. And on Wednesday, the 23rd, Professor Stephen Burke is coming back. We're bringing that in conjunction with Beth Emeth Congregation and the Jewish Foundation of Greater Toronto. This second lecture on Zoom is the rebirth of Jewish life in Eastern Europe. Still going. If Sunday is Super Bowl Sunday, it's also the Worldwide Wrap, which is when the men's clubs present a virtual opportunity to learn more about tefillin. We invite all of our Bar and Bat Mitzvah cohort and really everyone to join online for a special minyan at 8:45. No bagels after, because, reality. On Monday, Reb Steve is inviting the Consul General of Israel, Idit Shamir, to join him for conversations over coffee. She covers Toronto and Western Canada. And on Wednesday at 7 o'clock, grades 7 to 12 teens are going to be baking cookies for Vahavta's outreach program. Community service hours will be provided. All of this and more. I'm tired listening to it, which makes sense. You can learn more online, beth-tzedek.org, and we always encourage you to reach out. The entire spiritual leadership team is here for you in any needs that you have that we'll be there for as a listening ear or whatever you need. And with that, Aviva, would you like to lead us in Yigdal? I'd love to. Conclude the evening on page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, ימסור וילד אל מציאותו, אחד יחיד ייחודו, נעלם וגם אין סוף ליחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית וראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו ותענונו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו, אל ינביאו נאמן ביתו, לא יחל ישראל ולא יניר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט בסוף דבר בקדמתו, גומר איש חסד כמפעלו, נותן רשע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחקקת ישועתו, מהיטים יחייל ברוב חסדו, ברוך בדיין שם תהילתו, מהיטים יחייל ברוב חסדו, ברוך דיין שם תהילתו. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yasher kochech, Aviva. ישר כוחך, ברוכה תהי. בואו ונצא לקראת שבת המלכה.